muna kara godiya ma Allah da Allah ya ba mu abu mai kyau cikin guwanmu ba yi zai ba ni farko an nake wanga aiki abinda ke cikin mace mu support juna Allah ya sama mu duka albarka mu cire jahido da kiyayya da asar da zuciyarmu ko mi dan wanka ke yin ka sa mai hannu ba ka sa hannu da baki amma ka kai gida ba ka kai kwana ba Allah ya sa albarka cikin abin da muke Allah ya kara albarka Salihu abin da yake ga Allah ya kara albarka matasa kowa na so business amma aka taba shi break abin da yasa yake fadiwa saboda kiyayya da asada muka cire asada cikin zuciyarmu ko mi ka taba Allah ya sa hannu ko mi kake son ka Allah ya sa hannu kowa kuma yi work hard kaka duba abin da wani dai ce bayan ka make sure dreamin nan ka taba dreamin nan amma da ka ji da mutum wallahi abin da su aliyu ga baka kai kana tafiya ma kamar wani afkar finka amma mishi bai fikar finka ba Allah ya kara mun albarka ko ina kake ka zo mun baka abincin da kake son nan ga ko wani abinci kake son ka zo an baka to message da nake da shi duka kina wannan restaurant wani irin abinci ne za mu ci me da me ake yi kuma dole ya kamata mu san abin da yau za mu ci daga yau mu fito ko ina mu nima mamudu ko ina muka fito mu zo nan na Tilaata restaurant mu zo mu ci abinci a bisa hakan za mu kira manyan mu wanda wannan restaurant ke hannunsu suna nan tare da mu sai su zo mu ji magana da gare su zo su muna bayani ina shari kake mun zo mu support business dan mu Salihu brother mu Tilaata restaurant wallahi before abu da mun zo da mu ci abincin nan dai bai ridin fadi amma ko ta abincin da me shi zo ba da confirmation amma first of all ga menu mu dai da muke da shi for Tilaata muna da tilapia da chicken but tilapia da chicken na is one in town ba irin normal a chicken nan bane a cikin farasawa da kan shi ne sannan abin da ke follow na biyu muna spice chicken with wings proper wings European standard sannan abin da ke follow seafood kuma seafood is not common in ka je ko ina cikin duniya in ka ji seafood ina ga seafood duka kasar restaurant na ya isa isa seafood in Tilaata nan kuma nan da is one in town ka ji kayan mafulki mai kyau sannan fourth on the list nan yi assorted fried rice kuma assorted din nan yadda muke yin shi nan muna sort abubuwan na properly isa ya zama assorted kuma ba ta baka samu komiya sannan fifth on the list nan muna yin noodles with chicken and beef noodles mun nan kuma da muke yin nan irin na South Korea na wani ne ba dai standard noodles na bane isa kana lokacin noodles sosai ka zo Tilaata sannan sixth on the list muna yin beef and noodles for beef mun nan proper beef with the kayan daga ci beef beef nan ba ya yin shi da kyau wannan ba ya ga wanga shi ka grind shi da kyau mu beef na kasa bakin ka no is moving is a proper beef noodles sannan ga seafood noodles ga kuma na ci shi last week wallahi shi na komo for the second time is a seafood noodles na ku dibe don ku kai kan cikin menu na sannan ga jollof rice with grilled chicken followed by the french fries with grilled chicken for mu belly muna special from US proper grill then egg fried rice followed by honey glazed chicken wings sannan muna na spice goat for spice goat muna ba dai normal goat ne irin goat nkoko na wani masu kamshin da warin da isa wani muke yi yes then gusurin da masu warin da wani then muna da chicken pizza mun nan pizza mun ne muke yin pizza mun nan one different level ne in ba dai ka zo Tilaata ba ka samu wannan pizza ko ina isa Tilaata ke da wannan pizza na the last in the list is beef pizza to beef pizza kan na ta shi kasa na saboda kare weight abinci da ke bisa nan duka so I don't need to say much abin mu na zango kamar da sarki ya faɗi asada da kiyayya shi ne kawo mana damuwa akwai pizza man da sauransu su ma ka so su ma kadan kamar wasa har abin ya girma dai ya samu ma mana fata ne Tilaata ya kai har turai ana sai da abincin Tilaata Shama Allah mun gode sosai so at this moment
on behalf of Sarki Abass and Sumaila and everyone here, we call on this restaurant lunch. Ataba, Mongoli sosai. So, yanzu za mu shiga kowa ya ce sha Mr. DJ if you're ready. Let's get some music. Bari mu rawa mu ji daɗi. Keep fought, put me on the beat. HAFIZ TV, unique every day.